going to take you to Idukki from Trivandrum in 10 minutes. അപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൂവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഷ് ഏതാണ്? പോർക്കിൻ്റെ ഐറ്റം തന്നെയാണ്. പോർക്ക് പൊതുവെ ഇവിടെ കിട്ടാൻ പാടാണ്. പോർക്കിൻ്റെ ഐറ്റം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൂവിംഗ് ഉള്ളത്. Specialities over here are beef, pork and chicken dishes, which are pork fry, pork roast, beef roast and such. It straight away melts in your mouth. Very soft, very minced. Hi, hello. So today I'm going to take you to Idukki from Trivandrum in 10 minutes. So 10 minutes is not sufficient to go from here, right? So the moment we hear the name Idukki, it immediately takes to the beauty of the place, the taste, the flavor, the mountains, the forest, everything. But I can't get all that effect here in Trivandrum. But for spices, flavors and taste, yes, 100%, I can take you to the beauty of this place here in Trivandrum, which is High Range. High Range restaurant, which is situated here in Kuravankonam, Trivandrum. Shall we go inside and explore the place? Come along. Right now, I'm standing inside High Range restaurant, and the specialities over here are beef, pork and chicken dishes, which are pork fry, pork roast, beef roast and such. To go along with that, we have vellappam, idiyappam, kallappam, etc. So when we come here, we can see a lot of spices here. These are all from Idukki, and these were the spices which I was talking about earlier. So these dishes, they are all made up from these spices from Idukki. So shall we go and have and taste the Idukki dishes? Come. So here today we have Vishnu, the owner of the shop. So let's ask Vishnu about the speciality here. Hi Vishnu. Hi madam. So what are the special dishes over here? പോർക്കിൻ്റെ ഐറ്റം ഉണ്ട്, പോത്തിൻ്റെ ഐറ്റം ഉണ്ട്, ചിക്കൻ്റെ ഐറ്റം ഉണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ കിട്ടുന്ന കേരള ഫുഡ് എല്ലാ ഐറ്റം തന്നെയുണ്ട്. ഇത് മെയിനായിട്ടുള്ളത് പോർക്കാണ്. പോർക്കിൻ്റെ റോസ്റ്റ് ഫ്രൈ വിന്താലും. സാറ്റർഡേയിൽ പോർക്കിൻ്റെ ബാർബിക്യൂ ഉണ്ട്. അപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൂവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഷ് ഏതാണ്? പോർക്കിൻ്റെ ഐറ്റം തന്നെയാണ്. പോർക്ക് പൊതുവെ ഇവിടെ കിട്ടാൻ പാടാണ്. പോർക്കിൻ്റെ ഐറ്റം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൂവിംഗ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇടുക്കിയിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാറുണ്ടോ? ഉണ്ട്, വരാറുണ്ട്. ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ട്രിവാൻഡ്രംകാർക്കൊക്കെ എന്താണ് അഭിപ്രായം ഇവിടുത്തെ ഇടുക്കി ഫ്ലേവർ അല്ലെങ്കിൽ ഇടുക്കി ഭക്ഷണത്തോട്? എല്ലാവർക്കും നല്ല അഭിപ്രായമാണ്. നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ട് 4-5 വർഷമായി. നല്ല അഭിപ്രായം എല്ലാവർക്കും. ഇതല്ലാതെ വേറെ എന്ത് വെറൈറ്റീസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്? നമുക്ക് ചിക്കൻ്റെ ഐറ്റം ഉണ്ട്, പോത്തുണ്ട്, താറാവിൻ്റെ ഐറ്റം ഉണ്ട്, പിന്നെ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ഇടിയിറച്ചി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് എനിക്ക് എന്താണ് തരാൻ പോകുന്നത് സ്പെഷ്യലായിട്ട്? വേണം പോർക്ക് കഴിക്കുന്നതല്ലേ? അതെ, കഴിക്കും. അപ്പോൾ പോർക്കിൻ്റെ ഫ്രൈ ഉണ്ട്, റോസ്റ്റും ഉണ്ട്. നമുക്ക് രണ്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. So I am gonna try the pork dishes over here, which is kind of rare to get in here in Trivandrum. So shall we try the pork items with kallappam? So I got the 3 dishes which I ordered, which is kallappam, pork roast and pork fry. Let me taste this. So I am gonna try the kallappam first. It has that very homely effect. It actually reminds me of my home. This kallappam is very homely it is. So let me try it with the pork roast here. Seems to be very spicy. And it has this garnish of masala over here. It has the salad. Let me taste it with all of them. Straight away I can see the curry leaf, which is a great ingredient. I love it. Ooh, look at the juicy masala. I'm gonna have a bite. It's not very spicy, but a tad bit spicy. I think the spicy lovers will definitely love it over here. It has this fresh flavor or a fresh spicy effect.
which I really love. I think it is because of that spices which is readily from the Idiki place. So that's really yummy. Delicious, I would say. You should come and try. So next we have this pork fry which I'm really excited to try. Before that, let me drink water. Ooh, look at this. This is so damn yummy. Even this has that garnish of salad with onion and tomato. Ooh, look at that. It's really nice. So it has this coconut pieces of fry. It's nice. Let me take a piece first. It straight away melts in your mouth. It's very, very soft, very minced, very, very tasty actually. I'm gonna try it with a coconut piece. Yum, I would say yum. It's really yummy. So next what I'm gonna do is I'm gonna mix everything, which is the Malayali way of eating. I'm gonna mix the fry, the roast, and a little bit of salad with the appam. It's really yummy. The masala is really juicy and the pork fry is really soft. It's melting straight away in your mouth. Trivandrum people, now you don't have to go to the Idiki. You can just straight away come to this place and have the taste of Idiki here. I think I'm gonna finish all of these. So I finished having my food. So the food which I had was pork roast and pork fry. It was amazing. It was mouth-watering and delicious. I'm not even exaggerating it. You have to come here and then you have to try it out by yourself. So the place is situated here in Kuravankonam near Ambalamukka. So this is mainly a takeaway restaurant, but then you have few tables here for dine-in. And the most attractive thing over here in this restaurant, which I felt, is that in the entrance itself there is a poster or there is a note written that if you bring your box for parcel from your home or by yourself, you're gonna get 10% discount in your bill. So that is a great initiative to reduce the usage of plastic. So I really appreciate for that, that is a great initiative, right? So I am gonna come to you with a different food, with a different taste, with a different flavor next time. Until then, bye bye.